Здравствуйте всем, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Матьюс из Замбии, но сейчас я уже в Москве. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться и еще поставить лайк. Я просто хочу делать объявление, что я время от времени я провожаю урок онлайн английский язык. Поэтому, если вы из России, вы хотите прокачать свой навык английский язык, разговорный, аудирование, чтение и так далее, даже если вы готовитесь к экзамену, я вам могу позаниматься с вами и так далее. Поэтому, если вы желаете, вы можете записаться на мой курс английский язык. И я сегодня вам покажу, как я провожаю свой английский или уроки онлайн английский язык. У меня будет мои контакты в описании видео, если вы желаете записаться на мой английский язык онлайн. Все обучение идет онлайн. Я уже 5 лет работаю как репетитором по английскому языку, поэтому есть разговорный английский. Есть вот дети, 7 лет, но я тоже занимаюсь. И еще вот взрослые, подростков, все есть. Поэтому не стесняйтесь, если вы хотите прокачать или практиковать английский язык. Okay, so let's continue where we ended in our previous lesson. What did we discuss? Do you remember? No. I know. But you don't remember. So in our previous lesson, can you look at the screen? Do you remember what we talked about? How people and we learned that most of the people, they don't tell the truth on social media, isn't it? Yes. То мы там посмотрели, что 90% людей, они неправильно пишут там в социальных сетях. Просто они из дома пишут, что я в Нью-Йорке на самом деле, они в кровати, да? Окей, so, это как ты думаешь, это правда или неправда? What do you think? No. Is it true or it's not true? Not true. False. True or false? Not true. So it is very true. That's what people do most of the time. They just fake their life on social media just like that. Okay, so now we are going to continue where we ended, and we find out if those people what they write, post on social media, it is true. Okay, so here you can read on C. Read again. Forget the point information. 1 in 10 people sometimes lie about their lives in social media. When people read about their friends are doing, they are happy for them. People invent stories about their weekend because they want their families to think they have exciting lives. Some people put on a fake tan on Sundays so that people at work think they look good. Young women are the best liars. People's online lives are the same as their real life. So we are going to find how to is the information, what we talk about, or what they show on social media, if it is
true, isn't it? So we've got first question, which is 1 in 10 people sometimes lie about their lives on social media. Is this wrong information or correct information? Uh, True, Hmm? true information. Is it true? Okay, let's check in the article. Read here. You can read. I'm not sure when I saw that 20% of British people tell us about the written on social media. So, number one, is it wrong or true? Uh, True, How? because So, una siya 90% true. of British people Hmm? lie about their life. То у нас получается, что это тоже, ну, можно сказать, что 1 in 10 people. То, ну, тоже это правда. Хорошо. Then number two, when people read about what their friends are doing, they are happy for them. Что это означает? What does it mean? That means that when people read a friend about what a friend doing, they're jealous. Вот, молодец. Кажется, ты помнишь, но просто не помнишь, так могу сказать. So, when people read about what their friends are doing, they are happy for them. Но на самом деле не так. Что происходит с ними? Они They lie. they don't like, they are jealous. Они ревнуют, да? Yes. Окей, молодец. Number three, you can read. People make stories about their weekend because they want famous to think they have exciting lives. Что это означает? What does it mean? Это this mean то, что люди делают из оставить насчет их хватало, потому что они хотят, чтобы семья думала, у них хорошая жизнь, развлекательная, не скучная. То people invade. Invade это что означает? Invade создавать или... Вот, молодец, правильно. Создавать что-то, что-то нового и так далее. So people invade stories about their weekends because they want their families to think that they have exciting lives. Это правда или неправда? Сейчас мы помню где-то была написано, да? Ага, вот здесь, вот. Вот здесь отсюда можно читать до... They find that the kids are having a much more exciting life, so they invent just about their weekend. Вот. То люди, они создают что-то, как будто они были на какое-то крутое место, что-то они посмотрели и так далее. А на самом деле, they are just home, они дома сидят, да? Даже они пьют, может быть, чай без сахара или кофе и так далее. Вот, молодец. Next, number... Some people put on a fake tan on Sundays that people at work think they look good. So some people put on fake tan on Sundays so that people at work think they look good. Это put on fake tan, это что означает? What does it mean?
Uh, Будь здоров. Thank you. Мгм. I don't know. Мгм. Это означает, что люди, например, они просто показывают какое-то место, например, сейчас. Ага, вот видишь здесь. Yes. Sunday in the park with my family, picnic and games. Вот, она что-то пишет, но фотографии видно, что она с семьей. No. Вот, the photo you can see that she is not with the family. Can you see the games they are playing? What? Здесь видно, какие игры они играют? No. Вот. Тут видно, что она на пикник. No. Ага, вот. То это значит вот, что fake time on Sunday so that people at work think they look good. Number 5, молодец. Number 5. Young women are the biggest liars. То young women are the biggest liars. Что это означает? Uh, uh, ну, Давай, я не знаю, как сказать, младшие, либо девочки. Ну, типа мощь наивность девушки. Или молодые девушки. Молодые девушки больше всего обманывают. То молодые девушки, они больше обманывают. Молодые девушки, они больше обманывают. Ты согласен? Do you agree to this? I think yes. Why? Тебе кто-то обманывал? Обманывал? No. Ага, то вот. Ага, тогда почему ты выбрал правду? Why have you chosen truth? Because in photo they look young. Вот, правильно. Because in photos they look young and you cannot even see that this is what goes on. Молодец. То сейчас здесь найдем, если это правда. What you can read from here. People and People aged 18 to 24 are the ones who most often tell lies on social media. It men lie more often than women. Only 20% of people interviewed say they always told the truth in post. То у нас тут написано, что кто тут больше врет? Мужчины. То означает здесь у нас неправда. То в том случае это мужики, они больше обманывают, чем молодые девушки, да? Yes. Вот. So people aged 18 to 24 are the ones who most often tell lies on social media, and men lie more often than women. Only 20% of the people interviewed said that they always tell the truth in the post. Okay, let's continue. We go to the 60th one. People's online life are the same as their real life. People's online lives are the same as their real lives. Это что означает? What does it mean? Жизнь людей в онлайн жизнях
одинаково, как в реальной жизни. What do you think? No, No. Why? because some of them can lie, or I mean not lie, like make something else. So sometimes most of them can lie, or we can say that most of the people on social media they tell lies, isn't it? Yes. Ага, у нас большинство люди в социальных сетях, они не правда пишут. Например, кто-то говорит, что я в какое-то место, они отдыхают, у них какой-то ужин и так далее. Вот здесь, где у нас... Ага, вот. You can read here. My husband took me to Vegas for lunch on Saturday. Мгм. Тут она же тут она написала, что мой муж, куда они поехали на обед? Paris. Да, вот. Тут написано, что они поехали в Париж на обед. Муж. То значит, они должны быть вдвоем, да? Yes. А здесь на фотографии сколько человек? Four. Вот. То здесь фотографии 4 человека. То, что здесь на фотографии и на реальной жизни не так. А вот, как думаешь? Я думаю, что это вот единственная девушка, которая писала здесь правду. Yes. Что тут у нас написано? I spent all day Sunday at work, then in bed at 9. Вот. Spend all day Sunday at work, then in bed at 9. Вот. Хорошо. Молодец, что можно сказать, что тут бывает, что как люди говорят, что ожидание и реальность, да? Yes. Ожидание и реальность бывает там вообще очень большая разница. Дальше у нас тут, где мы будем задавать вопрос друга и будем отвечать. Что тут написано? Talk to. То у нас будем вот партнер, мы будем задавать друг другу вопрос. Что тут написано? Ага, читай первый, number one. What do you usually answer when people ask you, did you have a good weekend? Is it advice true? Окей, то получается ты вопрос ко мне. То what do you usually answer when people ask you, do you have a good weekend? Is it always true? Это вопрос, что означает на русском? Что ты обычно отвечаешь, когда люди спрашивают, у тебя был хороший выходной, это всегда правда? Вот, я так отвечу. У меня входные... I think he has gone out. Sorry. У меня обычно входные, могу сказать, что иногда бывает очень продуктивно. They are very productive, they are very good. И иногда бывает, что я просто дома монтаж видео делаю, типа просто сижу дома, I'm editing videos just like that. And most of the times not most of the times, I can say I tell the truth because I've got nothing to lie about how I spent my weekend and other. Someone came to look for you. He has just stepped out. Maybe your friend. So I don't have,
that thing or start lying about how I spent my weekend or what I did. So that's how my weekends usually are. It's either maybe I'm editing videos or maybe I've gone out to make videos. Now, since I'm a student, mostly I need to do my assignment, do my homework so that I don't get in trouble. Okay. So what about you? So I can also ask you, what do you usually answer when people ask you, did you have a good weekend? Is it always true? Uh, when, when someone asks me, "Did you have a good weekend?" I answer, "Pretty good." Mm-hmm. The one also. Mm-hmm. Mm-hmm. So is it always true? Or sometimes Yes. or sometimes maybe you've got bad weekends but you say that it is good. No, no, I'm not lying. Okay. What I can say most of the times, what I do is when someone asks me like, "How are you?" Sometimes I even say that I'm good, even if I'm not good, because I don't want people to start worrying. Yani хочу, чтобы люди они начали вот переживать. Ага, вот иногда у меня такое бывает. Не за то, что я вру, просто не хочу, чтобы люди, они переживали. Окей, то хорошо. Дальше, question two. When was the last time you had a really exciting weekend? What did you do? So when was the last time you had a really exciting weekend? What did you do? Это вопрос, что означает? Когда у тебя последний раз было а, выходной, который сильно понравился? Что ты тогда делал? Мгм, мгм. Есть вспоминающие входное, который это вообще просто ты даже до сих пор помнишь, как это было вчера, No, но no. то у тебя вот ты же здесь ам, сказал, что ты вот правда говоришь, а то, если правда, то означает, что когда-то у тебя а, был очень вообще крутое, типа входное и так далее. Может быть, куда-то ездишь и с семьей, или, может быть, с друзьями и так далее. И что вы делали там? Есть такое время? No? No. Oh, okay. Mhm. Me, I think when was the last time I had a really exciting weekend and what did I do? I think the last time when I had the exciting weekend is when I went for safari. Mhm. I went for safari in one of the biggest national parks that we have in Zambia. Cool. And we viewed different animals, elephants, hippos, leopards, lions, zebras, giraffe, um, impalas, so many animals that I saw that day. That's really cool. It is one of my exciting weekends that um, I've had recently. Хорошо. So now we come to vocabulary here. You can read what is on A. Hey, look at the tour pipe that it works in the article. This works with hikes. Мгм. У нас тут Problem. написано, что look at the two highlighted words in the article. Вот. Тут текст нам надо посмотреть два подчеркнутые слова. Давай.
у нас здесь что? boring, И еще что? bored, Вот. Boring и bored. Это что значит boring? скучно, А либо bored? скучный. Вот. Молодец. То теперь тут надо найти. Number one, read. Number one, how a person feels. Как человек чувствует. То какой у нас здесь подходящие подчеркнуть мне слова? Boring or bored? Boring, А? boring, То у нас тут bored, мгм, bored, вот, ага, то что человек чувствует, то он что? bored, He is bored. Number two. I think of a situation, boring. Boring. Ага, вот, молодец. Теперь вот у нас здесь последние части. Это тоже самое. You can read, что тут написано. Just because correct. Do you think sentences are usually bored or boring? So, тут надо найти подходящие. Excuse me. Тут надо тоже найти подходящие слова здесь. Do you think Sundays are bored or boring? Какой? Boring. Молодец. So, do you think Sundays are usually boring? Number B or B? B. What kind of This one. B? Are you bored or boring with your job or studies? Что это означает и какой правильный ответ? Are you bored? Вот. Are you bored with your job or studies? Already 8. Number 2. What kind of weather makes you feel depressed or depressing? So what kind of weather makes you feel depressed or depressing? Yes. Depressed это что? Депрессия. У нас там стоит депрессия или депрессивный. Ага. И у нас какой правильный ответ? Rain. Rain. Вот у нас здесь какой depressed or depressing? Какой правильный? What kind of weather makes you feel depressing? Depressing. То у нас тут будет what kind of weather makes you feel depressed? Окей? Вот. Есть, когда люди говорят, что когда я его вижу, я чувствую стресс или я чувствую депрессия, вот, то получается человек депрессивный. Окей? Ага. So what kind of weather makes you feel depressed? Хорошо. Следующее. Do you think the news is always depressed or depressing? Какой? Depressing. То what kind? Okay. What
What? What activities do you find relaxing? So, do you think the news is always depressing? And what activities do you find relaxed or relaxing? Какой? Relaxing. Молодец. Следующее. Следующее. How you get any interesting or Здесь B. Do you usually feel? Do you usually feel relaxed or relaxing at the end of the weekend? Why not? Relaxed. Хорошо. Молодец. Number 4. Number 4. Have you read any interesting article of books recently? Interesting. Молодец. So have you read any interesting articles or books recently? B. B. What sports are you interested? Okay. Interested. So what sports are you interested or interesting in? So what sports are you? Interested. So у нас what sports are you interested in? Вот, какие вид спорт, okay? I'm interested in. So тут у нас interested in, хорошо? Молодец. Следующее. Are you excited about your next holiday? Are you excited about your next holiday? Excited. Хорошо. И B. B. Are you doing anything exciting next weekend? Are you doing anything exciting next weekend? Exciting. So, are you doing anything exciting next weekend? So, exciting. Next. What were you frightened of when you were a child? So, what were you frightened or frightening of when you were a child? Frightened. So, what were you frightened of when you were a child? Хорошо. Последнее. What? The last one. Последнее. And the friends ourselves frightened of frightening. Frightening. So, do you find storms frightening or frightened? Вот это тут, что надо вот посмотреть и отвечать на вопрос и так далее. Вот за то, что ты все самостоятельно делала, молодец, очень вообще горжусь за то, что у нас теперь мы свободно общаемся и занимаемся занятиями семейными вот осложнения и так далее. Очень хорошо. Do you have any questions? No. Okay, if you don't have any questions, потому что я знаю, что ты всегда забиваешь делать домашние задания, то значит домашнее задание мы вместе делаем на следующее занятие. Окей? Окей. Если нету вопросов, тогда на сегодня закончили. Когда увидимся? Пятницу. На английском? Friday. So we are meeting again on Friday. Goodbye and thank you very much. Goodbye. See you on Friday. Okay. Bye bye. Bye bye.